Hello. 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 Hello, yes, ma'am, you're audible. Yes. Hello. Sudipta Babu. Sudipta Babu. Where is he? As everyone know, write your enrollment number, study center, and name in chat box. Mm. Now as it is 10:35. I start the topic that is correlational statistics. It is the book number, your paper number 6006 statistics, book 2. Book 2. I probably the topic of the 4 units is on correlation and regression. As there is no book in front of me, your IGNOU study material, you better know the topic under this book. Can anyone please tell me the unit name? Can anyone please tell me the unit name? Open your mic. Anyone please can tell me the unit name? Hello. Hello. Hello, ma'am, I think it's block 2, unit 1. Yes, what is the name of unit 1? Correlation and product moment correlation. Product moment coefficient of correlation. Yes, second unit 2. Ma'am, Unit 2 is other types of correlation phi coefficient. Yes, Unit 3 is partial and multiple correlation. And yes. Unit 4 is bivariate and multiple regression. That means regression is under this book. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay. Uh, মাইক অফ করে দিতে পারো, কোনো প্রবলেম নেই। So we will discuss about the statistics that is previously last previous month there is a class in statistics. I discuss about the introduction of statistics and whatever in a book, first book. So, if you remember, I just tell you the types of statistics, descriptive statistics, inferential statistics, and predictive statistics. Do you remember? So, I don't know how many people are there who attend this class. Descriptive statistics, inferential statistics, and predictive statistics. Under descriptive statistics, there are two types of statistics. Uh, there are three types of statistics. One is statistics of location. Second is statistics of dispersion, and third one is statistics of correlation. So, statistics of correlation. What we learn about this book? Statistics of correlation. Uh, it is a measure of descriptive statistics. And first, we have to know the basic two types of statistics before knowing about the correlation coefficient. There are other types of statistics that we know, the bivariate and multivariate statistics. Bivariate and multivariate statistics. Bivariate statistics mainly analyze the data of two variable. Mainly analyze the data of two variable, measure the relationship between the variables, or it may predict the value of one variable from the others. So bivariate means we analyze the
uh, relation or the prediction between two variables. And multivariate, another is multivariate statistics, where the data are more than two, where the variables are more than two. We can analyze the relationship between more than two variables, or we can predict the most likely value of one variable from the given value of two or more other variables. So multivariate and bivariate statistics, whatever we will learn in this book, are all under bivariate and multivariate statistics. Is it clear? It is your statistics class. Please, if you cannot respond correctly, so I cannot uh, follow your knowledge or knowing about what I am telling you, that you are little bit of understanding about the concept of these correlational statistics. So whatever I just break the part and discuss you, as it is a you know, all you know, it is a virtual class. We cannot uh, uh, do the sums in front of you or in board. So you just think of the, or you have the book in front of you. Just follow my concept. I will discuss the concept by breaking into the parts so that you can understand the parts easily. It is a statistics class. It is not the theory or any type of personality social that we just discuss about it. So try to understand the concept, and try to understand it by breaking in a hierarchy. So that is why you can understand the statistics more better way. So first of all, then I discuss the correlation coefficient. So what is correlation? First, correlation explore quantitatively the magnitude and direction. I quote unquote the word magnitude and direction between two or more variable. Magnitude and direction of association may be called magnitude and direction of association between two or more variables. So correlation coefficient measures quantitatively the relation between variables. Correlation coefficient measure the relation between, quantitatively measure the relation between two variables. So from this definition we can say that how far the variation of one variable, how far the variation of one variable are related to those of one or other variable. It does gives the magnitude and direction or algebraic sign of the concomitant variation of the variable. How direction? I just discuss about the with the help of the example. Suppose, for example, I want to find out the relation between academic performance and stress. Okay, academic performance and stress. So, if academic performance and stress is two variable, so if the increment of one variable will allowing the other variable to be increased, or the decrement of other variable allowing the other variable to be decreased, then it is a positive correlation. Then it is a positive correlation. সো একাডেমিক স্ট্রেস যদি আমার বাড়ে, দেন আমার কিন্তু আছে যে তোমার পারফরমেন্স লেভেলটা কমবে। তাহলে এটা হচ্ছে তোমার একটা ভেরিয়েবল ইনক্রিজ করলে আর একটা ভেরিয়েবল ডিক্রিজ করছে, সো ইট ইজ নেগেটিভ কোরিলেশন। Suppose for example,
if some motivational quotes are given to you, your academic performance will increase. I just hypothesize it. So academic performance and motivational quotes, the two are the variable যেখানে একটার increment আরেকটাকে increase করাচ্ছে. So these are the positive correlation. So positive correlation এর ক্ষেত্রে একটা ভেরিয়েবলের হাই বা লো ম্যাগনিটিউড যদি অন্য ভেরিয়েবলের সাথে হাই বা লো ম্যাগনিটিউডে অ্যাসোসিয়েটেড হয়, হাই বা লো ম্যাগনিটিউডে অ্যাসোসিয়েটেড হয়, then we can say that it is a positive correlation. And on the contrary or reverse, if high magnitude of one variable will associated with the low magnitude of the other variable, then it is called the negative correlation. So direction এর পার্টটা গেল, then magnitude means the quantification of the variable. Magnitude may be high or low depending upon the normality or normal probability of the curve. As it is a parametric statistics, correlation is a parametric statistics. So if we discuss or if we interpret the result of correlation with the help of the NPC or normal probability curve, then 0.50 is a center of the distribution where mean, median and mode lies in the center, and we can form a bell-shaped curve and we called it the normal curve. So normal distribution in context, if your value of the correlation will be high if it exceeds a 0.50 or above 0.50 and low if it's below 0.50. And there are some books where there is an indication of intermediate correlation, value of intermediate correlation, that is 0.45 to 0.55. There are some books where the references may be given 0.45 to 0.55. There the correlation is called the moderate or intermediate correlation. So we can say that the 0.50 is a center of the position with the reference of the normal probability curve or bell-shaped curve. We can interpret our result that the correlation is high in magnitude or low in magnitude. So everybody has an idea about magnitude and direction of association. I think it is clear to you. Is it clear to you? No responses is there. Are you there in your class or no? Ma'am, we can hear Yeah, you, ma'am. ma'am. Yeah. Yeah, yeah. Ma'am, So we can hear please, you. please respond. I can, Yeah, yeah, I ma'am. know everyone Yeah, can it's hear clear, me. ma'am. It's Please, clear. please respond. Somebody, I know that everyone is not responding according to my will, but please, if you can respond, I can motivate to learn you, no? So Yeah, I'm yeah, just, ma'am. if you're not in front of me, so I Yes, just ma'am. see Yes, the, ma'am. I just see the wall and teaching you, so I can motivate. So Yeah, please yeah. motivate me. Yeah, yeah. No, ma'am. No, ma'am. I just joined, so I can't So relate. then, Relate. so please, uh, I can Ma'am, repeat. correlation. Ma'am, I can repeat. Ma'am, correlation coefficient. Will you please discuss again? No, no, no. I can repeat because I cannot finish the chapters. Because why are you joining late? It is Ma'am, near due to about net 11. problem. Due to net problem, ma'am, I try but failed. Try to listen my next lecture. You Okay, ma'am. just Okay, ma'am. Thank understand. you. Next, the types of correlation. You have to learn the properties and types and definition. Types of correlation may be three. One is a linear or non-linear correlation. One is a linear and non-linear correlation.
another is a positive and negative correlation, and third one is the simple or multiple correlation. We have now just discussed the positive and negative correlation. So I cannot repeat it, আমি আর রিপিট করছি না, Okay. এবার আমরা যাচ্ছি simple and multiple. So with simple and multiple correlation, whenever we find out the relation between two variables, that is called related to bivariate correlation. That is simple correlation, just relation between two variables. And if we find out the relation between more than two variables, it is multivariate correlation. It is multivariate correlation or the multiple correlation. So according to this the simple or multiple, the relation either between two variables or between more than two variables. Then we come to the third types, that is linear or non-linear correlation. Linear or non-linear correlation, actually it is a graphical representation of the two variables. Suppose we think of a graph of x-axis and y-axis. Okay, so we put the variable 1 in x-axis and variable variable 1 in x-axis, variable 2 in y-axis. Okay, so আমি পজিটিভ আর নেগেটিভ কোরিলেশনের ক্ষেত্রে কি বললাম, when the both increment of both the value of variable will cause the positive correlation. One variable will increase and another variable will also increase. So if we put this data into a graph, we can draw the line. It is a linear relationship. So think of a graph. Suppose if you just increase the unit of one variable increasingly 1 by 1 and in x-axis and increasingly 1 by 1 in y-axis, then join it, and by joining point, if we draw a straight line, through this joining point, we can have the linear graph. And on the contrary, the decrement of one variable, both variables, একটা ভেরিয়েবল কমলে আর একটা ভেরিয়েবল যখন কমছে তার ভ্যালুটা, তখনও আমরা এটাকে কিন্তু লাইন গ্রাফে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। So it is called the linear correlation. And another type is the non-linear correlation or curvilinear correlation. Non-linear correlation or curvilinear correlation. So what is non-linear or curvilinear correlation? Non-linear means whenever the value of one variable will increase and the value of other variable will decrease. So the curve is not if we want to make a graph, we cannot draw the straight line. It may be the curved line following the x-axis to y-axis or y-axis to x-axis. So the relationship is non-linear or curvilinear, or almost, not always. It can we can draw the curve of these two variables. It may be the non-linear, which cannot form a line, যেটা লাইন ফর্ম করছে না তাকেই আমি নন লিনিয়ার বলছি। সো এরকম দুটো ভেরিয়েবলের মধ্যে সম্পর্ককে আমরা বলছি নন লিনিয়ার কোরিলেশন বা কার্ভিলিনিয়ার কোরিলেশন। সো দিজ আর দ্য থ্রি টাইপস অফ ভেরিয়েবল আমরা পড়লাম। Then we come to the next part, that is the properties of correlation or the characteristics of correlation. Correlation cannot be generalized beyond the limit of population. You cannot say the relationship between those variables beyond the stipulated sample that is taken from the population. মানে এমন কিছু ভেরিয়েবল তুমি রিলেশনশিপ দেখতে চাইতে পারো না যারা একটাই পপুলেশনের মধ্যে পড়ছে না। তো এটাকে আমি জেনারেলাইজ করতে পারি না। মানে জেনারেলাইজড করা মানে ধরো একটা পপুলেশনে একটা ভেরিয়েবল রিলেশনশিপ পজিটিভ হয়েছে মানে আর একটা ভেরিয়েবলের রিলেশনশিপ পজিটিভ হবে, that cannot be happen always. So it cannot generalized beyond the limit of the population. Next হচ্ছে correlation may not indicate, yes Madam,
Please give হ্যাঁ an example. First one, this was first one, First one. generalized. Okay, हाँ. generalized. I am saying about the suppose for example in Eastern culture there is an effect of anxiety on academic performance, but if you study on, if you have a research on cross cultural basis, so in Western culture you want to study, or maybe the other zone of Eastern মানে মানে তোমার ইন্ডিয়ার আদার পার্টের বা কান্ট্রির আদার পার্টেও তুমি যদি স্টাডি করো, দেয়ার আর সাম রিলেশনশিপ যেখানে দেখবো অ্যাংজাইটির সাথে কিন্তু পারফরমেন্স লেভেল বাড়তেও পারে। অলওয়েজ এরকম নয় যে anxiety will always cause the academic performance in reduced form, so it cannot be generalized beyond the population, মানে একটা পপুলেশনে এটা পার্টিকুলার একটা স্যাম্পলের জন্য এটা যদি পজিটিভ হয়েও থাকে কিন্তু সেটা ওই কালচারের মধ্যেই হয়তো আরেকটা পপুলেশনে সেটা পজিটিভ নাও হতে পারে। তুমি বাংলায় বোঝো তো? আমি বাংলায় বলছি। হ্যাঁ, এটা এটা আর একটা পপুলেশনের ক্ষেত্রে পজিটিভ নাও হতে পারে। ইজ ইট ক্লিয়ার? মানে আমি ধরে নিচ্ছি একটা অ্যাডোলেসেন্টের ক্ষেত্রে, একটা অ্যাডোলেসেন্ট স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে এই একাডেমিক পারফরমেন্সের সাথে অ্যাংজাইটির যে সম্পর্ক, একটা ধরো আজকে আমি যদি কোনো পড়াশোনা করি অ্যাজ বিং আ অ্যাডাল্ট, আমার ক্ষেত্রে ধরো ইট ইজ মিয়ারলি একটা হতে পারে হয়তো যে আমি আমার জাস্ট কেরিয়ার গ্রাফটাকে বাড়ানোর জন্য এই লেখাপড়াটা করছি, তো ততটা লেভেলে অ্যাংজাইটি কি থাকবে? আমি যখন আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে পড়াশোনা করেছিলাম তখন যে অ্যাংজাইটিটা নিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম, সো এজ ওয়াইজ বলতে পারো, জেন্ডার ওয়াইজ বলতে পারো, লোকেশন ওয়াইজ বলতে পারো, এনি কাইন্ড অফ ডেমোগ্রাফিক ভেরিয়েবল অনুযায়ী আমরা কিন্তু কোরিলেশনকে উই ক্যানট জেনারেলাইজড। ক্লিয়ার? Okay, ma'am. Okay. Thank you. Then second characteristics is that it may not indicate any cause and effect relationship between the variable. Cause and effect relationship between the variable, it merely indicate the association. Remember it, আমি প্রথমেই ডেফিনেশনে বলেছিলাম association between two or more variable. বিকজ এখানে আমি কজ অ্যান্ড এফেক্ট বলতে পারি না, কারণ সব সময় কিন্তু সব ভেরিয়েবল একটা যদি কজ হয় ডেফিনেটলি সেটা তার এফেক্ট হবে এই রকম ভেরিয়েবলের মধ্যেই সম্পর্ক থাকবে তা নয়। অ্যান্ড অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় উই জাস্ট হাইপোথেসাইজ দ্য কনসেপ্ট অ্যাবাউট দ্য রিলেশন বিটুইন দ্য ভেরিয়েবল অর অ্যাসোসিয়েশন বিটুইন দ্য ভেরিয়েবল। তো এটার কারণ বা এটার ফলাফল এরকম একটা কজালিটিটাকে আমরা কোরিলেশনের ক্ষেত্রে অ্যাজিউম নাও করতে পারি, ইট মে অর ইট মে নট বি। ওকে, নেক্সট হচ্ছে কোরিলেশন ক্যানট প্রেডিক্ট দ্য ভ্যালু অফ ওয়ান ভেরিয়েবল ফ্রম দ্য আদার। কোরিলেশন কিন্তু প্রেডিক্টিভ স্ট্যাটিস্টিক্স নয়, ইট ইজ ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স। আমরা বলতে পারি না যে অ্যাংজাইটি থাকলেই একাডেমিক পারফরমেন্স লো হবে, উই ক্যানট সে দ্যাট। অ্যাংজাইটি কিন্তু অনেক সময় পারফরমেন্স লেভেলকে এক্সাম হলে কিন্তু বাড়িয়ে দেয়। আমাকে পরীক্ষার সময় তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে, ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে, সেটা তাড়াতাড়ি শেষ করার ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি শেষ করার ব্যাপারটা কিন্তু আমার এটা অ্যাংজাইটির তাড়াতাড়ি শেষ করার ব্যাপারটা কিন্তু আমার সেখানে যদি আমি এরকম প্রেডিক্ট করে নিই যে একটা ভ্যালু অফ ভেরিয়েবল অ্যাংজাইটিটা থাকলে তবেই একাডেমিক, মানে প্রেডিকশনটা আমরা এখান থেকে করতে পারি না যে একটা ভেরিয়েবল থেকে একটা ভেরিয়েবল এটার জন্য এটা হতে পারে। উই জাস্ট ফাইন্ড আউট দ্য সিম্পল রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য ভেরিয়েবল। কোনো প্রেডিকশন এখানে আমরা পাচ্ছি না, মানে করছি না, because it is not a predictive statistics. Okay, then correlation, another characteristics, it holds good even if the variable involved are free to vary at random and not being fixed or deliberately controlled by the investigator. Correlation এর ভ্যালুটা it holds good, মানে it holds good means it may be positive যদি আমরা এমন
কিছু ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করি, রিসার্চ করি, that variable have have not been strictly controlled by the researcher or examiner. The variable is free, randomly free to vary. It is not fixed. The degree which we can vary, so এটা খুব ইজি হয় তাহলে আমার রিলেশনশিপটা দেখতে। কিছু ভেরিয়েবল আছে, those variables are very much strict, তো এগুলোকে আমরা চাইলেও চেঞ্জ করতে পারি না বা র্যান্ডমলি ভ্যারি করাতে পারি না। and কিছু ভেরিয়েবল আছে, that variables are very much free, we can take the different types of degree or magnitude, তো সেই ভেরিয়েবল গুলোকে আমরা কিন্তু নিতে পারি আমার কোরিলেশনের ক্ষেত্রে। আরেকটা লাস্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে কোরিলেশন সাফার্স ফ্রম স্যাম্পলিং এরর। স্যাম্পলিং এরর থাকতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্লিজ নাম্বার 4 এর একটু এক্সাম্পল দিন না। নাম্বার 4 এর এক্সাম্পল বলতে বোঝাচ্ছে কিছু ভেরিয়েবল আছে যেগুলো আমরা সাপোজ ধরো তুমি ডিগ্রিতে ভ্যারি করাতে পারো। আমি পারফরম্যান্স লেভেলটাকেই বলি, হাই এন্ড লো পারফরম্যান্স ডিগ্রিতে ভ্যারি করাতে পারি। আর কিছু ভেরিয়েবল আছে দ্যাট ইজ ভেরি স্ট্রিক্ট। যেমন আমি ধরতে পারি যে যদি তুমি একটা পার্টিকুলার টাইপ অফ জেন্ডারকে ফিক্সড করো, তাহলে তুমি জেন্ডার ওয়াইজ একাডেমিক পারফরমেন্স কে দেখতে চাইছো, তুমি জেন্ডারকেও ভ্যারি করাচ্ছ, একাডেমিক পারফরমেন্সকেও ভ্যারি করাচ্ছ, তাহলে কিন্তু তোমার কাজটা কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা কিন্তু রিসার্চ ওয়াইজ কিছু ভেরিয়েবলকে ভ্যারি করাই, আবার কিছু ভেরিয়েবলকে ভ্যারি করাতে গেলে আমার রিসার্চটা বেশি কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে। তো at a time we cannot vary so much variable or so many variable so that the research is more complicated and hypothesis should be very much unclear to the general population. So this is the example. Correlation suffers from sampling error. Sampling error বলেছে তার কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন স্যাম্পল আউট করি পপুলেশন থেকে তো আমরা স্যাম্পলিং করে কোনো রিসার্চ করি, তো এই স্যাম্পলিং যে ডিস্ট্রিবিউশন ফর্ম করছি তখন করতে গিয়ে কিছু এরানিয়াস ভেরিয়েবল সেখানে চলে আসতে পারে। তো এই এরানিয়াস ভেরিয়েবল গুলো যখন চলে আসছে তো নর্মালি তখন একটা এরার পার্ট আসছে এবং সেটা কোরিলেশনের ভ্যালুকে আফেক্ট করছে। ধরো আমি দেখতে চাইছি না এই রিলেশনশিপটা, বাট স্যাম্পলিং এ এই ভেরিয়েবলটা খুব বেশি প্রমিনেন্টলি আমার কাছে চলে এসছে, মানে নাম্বার অফ টাইমস অকার করেছে। So but we cannot deduct the variable or we cannot omit the variable. So এইগুলোর ক্ষেত্রে কিছু কোরিলেশনের ভ্যালু মানে যখন আমরা ক্যালকুলেট করব সেখানে আমার একটা স্ট্যান্ডার্ড এরার ক্যালকুলেশন করতে হয়, ঠিক আছে? কোরিলেশন যখন আমরা ক্যালকুলেট করি তো এই স্ট্যান্ডার্ড এরারে দেখায় যে কোরিলেশন তো ধরো হাই বেরোলো কিন্তু সেটা সিগনিফিকেন্ট বেরোলো না, মানে হাই বাট ইনসিগনিফিকেন্ট বেরোলো। সাপোজ ধরো আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি এখানে। সাপোজ ফর এক্সাম্পল ধরো আমি দেখছি the friendship একটা ধরো ভেরিয়েবল যদি ধরি, the 2 person between and boys and girls are very much high, friendship is very much high due to the different causes এখানে থাকতে পারে, তাদের বন্ধুত্ব খুব ভালো। বাট যখন আমি দেখছি যে if we want to find out the true significance, যে whether the friendship is true or not, significant or not, তখন দেখছি যে না এই জায়গাটাতে গিয়ে হয়তো তাদের কোনো একটা জায়গায় এটা ল্যাকিং হচ্ছে বা ইনসাফিসিয়েন্সি আছে, যে রিলেশনশিপ যেটা শো করছে সেটা কিন্তু অরিজিনালি বা ট্রুলি সেটা ততটা সিগনিফিকেন্ট নয়। ধরো আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো দুজন মানুষ আমরা হয়তো কর্মক্ষেত্রে বা ফ্যামিলিগত ব্যাপারে ভীষণ ক্লোজ, ভীষণ ভাবে হয়তো একমত, কিন্তু there are so many differences in our opinion related to many issues. So আমাদের রিলেশনশিপটা অ্যাপারেন্টলি দেখে তোমার সিগনিফিকেন্ট, অ্যাপারেন্টলি দেখে তোমার পজিটিভ মনে হলেও
significant কিন্তু নয়, because we have many issues related to the many problematic issues related to different aspects of our life. So this is the erroneous part of the relationship. So আমি তোমাকে যেমন সম্পর্কের দিক থেকে বললাম, সেরকম কিন্তু ভেরিয়েবলের দিক থেকেও রিলেশনশিপে মানে তোমার স্ট্যান্ডার্ড একটা এরর দেখা যায়। Is it clear? Five properties are there. Excuse Okay. me, ma'am. Yes. Ma'am, please explain in English. So in what language I am explaining? Ma'am, you are using Bengali language. I'm not understanding, ma'am. Half I'm understanding, and then you are using So Bengali. in I which don't part you understand. can't understand? Please tell me. Ma'am, I am I just using the. It is a class. I must have the bilingual, because there are so many people who cannot understand thoroughly English, and I am just studying about the concept in English. But I'm just previously the guy who is asking about me, so I'm just talking about the. Could you understand English? Could you understand Bengali? So please tell me in which part you don't understand. ma'am, the যখন second part. Everyone also knows Hindi. Even everyone knows Hindi, but everyone don't know the Bengali language. So what is the problem? I am telling about the English now. Which part you can't understand? Please tell me. Don't argue with me. No. Sorry, ma'am. I'm not arguing No, you, no, ma'am. no. I The have Sweta Sinha. Sweta Sinha. I know there are so many people who are in Hindi. Okay, and English is. We generally use English in the classes in Muralidhar and Ashutosh, and we have to bilingual. Bengali people, as I am a Bengali person. So when I am giving the examples, say the person is. Say the Ma'am, person I'm is not agreeing with you. say the If you just let me explain. Say the she who is his her name. I don't know who I'm asking about the example. So I'm asking her, could you understand Bengali? So she says yes, ma'am. So then I am explaining her in Bengali. yes, ma'am, that's So okay, ma'am. Actually, I'm telling that कि which मतलब हम part लोग you हिंदी समझ which पा रहे हैं part लेकिन बंगाली बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं. That's why I'm which telling that. which part you couldn't understand? Please explain. Don't lose my time, don't waste my time. It is a class, it is a virtual class, so you have to finish your syllabus according to my and according to IGNOU's instruction. So which part? Tell me, I will explain you. There are 5 properties of correlation. Which property you couldn't understand? Please tell me, Sweta and Vilasha Mishra. ma'am, till 2 it's clear. After that it's not clear, ma'am. Third Yes, ma'am. variable, third characteristics, na? Yes, ma'am. Third characteristic says the correlation cannot predict the value of one variable from the other. So the value, it is not the predictive statistics, it is the descriptive statistics. As it cannot the predictive statistics, prediction means whenever we infer the value of one variable from the other. It is not that we cannot make any hypothesis, but prediction cannot be made. Prediction cannot be made. It just simple made the association between the variables. Fourth is the uh, fixed correlation holds good if one variable involved that is free to vary at random or not fixed or deliberately controlled by the examiner. If you take the variable which are very much restricted to the researcher, they cannot freely vary, because the magnitude if you can vary. So I am giving the examples of academic performance. If it is high or low, so we can just freely vary the high performer, low performer, intermediate performer. But there are some variables which cannot vary, deliberately controlled by the examiner or the researcher.
So we cannot find out the relation by these type of variable which is mostly fixed. And the fifth one is the sampling error. Sampling error means in any kind of statistics, first day I discuss about the sampling. The population is a first unit, and we have to draw some samples from the population following the rules of sampling. There are some rules of sampling. It is in your syllabus. There are some rules of sampling. So following the rules of sampling, we have to collect some sample from the population, and collecting these or sampling out these variable, there are some erroneous or wrong variable. There are some erroneous or wrong variable that is badly affect the relation between the two, that will badly affect the relation between the two. So this type of variable would affect the relation between the two variables and cause the sampling error, and the correlation suffers from sampling error. So it is the fifth variable. Is it clear? Yes, ma'am. Sweta? Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Uh, the bivariate and multivariate correlation. Bivariate and multivariate correlation. Uh, Bivariate and multivariate types, we will discuss about the types. I just again repeat it. In first class, I discussed the 7 types of bivariate correlation and 2 types of multivariate correlation. 7 types of bivariate correlation. I repeat again. First, product domain correlation. Second, multiple correlation. First, product domain correlation. Second, rank difference correlation. Third, biserial correlation. Fourth, point biserial correlation. Fifth, tetrachoric correlation. Sixth, phi coefficient, and seventh is the contingency correlation. So you have to learn all these correlation, and the multivariate, under multivariate correlation we have 2 types of correlation. One is the partial correlation and another is the multiple correlation. Partial correlation and another is the multiple correlation. Today we discuss about the bivariate correlation as much as possible in the stipulated time. Product domain correlation is the first one that was developed by British mathematician Carl Pearson. Product domain correlation was formulated by British mathematician Carl Pearson, and it is a simple relation, it is a simple measure, that relation between the two variables in terms of direction and magnitude, and the relationship can be described by straight line. The relationship can describe by straight line. Shonjip, um, then so you have to learn for each bivariate correlation or multivariate correlation the concept assumption, and statistics, mainly the two you have to calculate or you have to learn, that one is the product moment and second one is the um, rank difference. uh, then Carl Pearson product domain correlation coefficient, যেটা আমি just discuss করলাম, the magnitude and direction between the two variable in terms of their straight relationship in terms of their straight line.
So it is a simple linear correlation. Suppose we can consider x as a one variable and y other variable. So x and y, two variables are there. So we have to find out the relation between x and y, whether in terms of the degree and direction of the linear relationship. And please remember the value of r. Always ranges between minus 1.00 to plus 1.00, and minus 1.00 means the highest negative correlation and plus 1.00 means the highest positive correlation. And there is also a correlation, that is the zero, a value of zero. There is the zero is also a correlation that which indicates the absence of any linear relationship. So say there are some variables which have no correlation in between them. So this is the zero correlation. Zero correlation indicates the absence of any linear correlation. Okay, so the assumption, let's discuss the assumption. To compute the Pearson's product moment R, to compute the Pearson's product moment R, it is reasonable to assume the first one is both the variables, say x and y, সবসময় ধরে নেবে x একটা ভেরিয়েবল y একটা ভেরিয়েবল, say x and y um, uh, are both the variables that are the continuous measurement variable of either interval or ratio type, and are being inapplicable to nominal or discontinuous or ordinal variable. I have just discussed in our previous class of statistics the types of variables. So if you remember the continuous and discrete variable, so in case of product moment correlation, both the variables are continuous measurement variable with either interval or ratio type. And এখানে আরেকটা কথাও লেখা আছে, are being inapplicable to nominal, discrete and ordinal variable. So this is the first assumptions of product moment correlation. Then come to the second assumption, the variables that may be formed, the variables actually variables cannot form any distribution. The scores can form the distribution. All you know that. ভেরিয়েবল তো একটা থিংস, একটা অবজেক্ট হতে পারে, কোনো ইভেন্ট হতে পারে, বাট দ্য স্কোরস ইউ হ্যাভ ফ্রম দিস ভেরিয়েবলস, so this can form the distribution. Okay, so variables have unimodal and fairly symmetrical distribution. Variable have unimodal and fairly symmetrical distribution in the population without marked skewness. So we assume that the product moment correlation form the normal probability curve or normally distributed population. They এটা unimodal and fairly symmetrical. It is like a bell-shaped curve. It is like a bell-shaped curve. Actually, if you learn the characteristic features of NPC, normal probability curve, that is in your book number 4, I think. I just don't remember exactly. বুক নাম্বার 4 আছে মনে হচ্ছে। সো এনপিসি ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো পড়লে ইউ জাস্ট ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্য নর্মাল প্রবাবিলিটি কার্ভ, and you should learn these characteristics because everywhere, because it is, as we are dealing with the parametric and also the non-parametric statistics, so you know the characteristics of NPC. So please read the characteristics of normal probability curve from any books, not from the IGNOU's book, from any books of statistics. Read the characteristics features and then you can understand it more better. Variable which have unimodal and fairly symmetrical distribution in the population
without mark skewness. Normal probability curve is a symmetrical distribution. Symmetrical distribution, as because if we bisected the curve into two halves, it will gives the equal halves. So as it gives the equal halves, so it is symmetrical. As it cannot give the equal halves, so it is asymmetrical. Asymmetrical distribution is called the skewed distribution. Asymmetrical distribution is called the skewed distribution. So, as because it formed the unimodal and fairly symmetrical distribution, so it is not the skewed distribution. Next, the paired score of the two variables in each individual are independent of all such paired score of the individual of all other individual in a sample. The paired score means the paired score between x and y. Suppose x is a variable and y is a variable. So x and y, just দুটো variable এর যে pair score, মানে if the scores can be paired it, that first score of x is not uh, equal to the second score, first score of y. So it is independent of each other. They are independent of each other. Suppose for example, if we want to find out the relation between height and weight, so the first individual, he has a score of height, he has a score of weight. Okay, so height and weight are not depends on each other, so it is independent in nature. The fourth one, the fourth assumption, there exists a linear relationship between the variables. এটা আমরা আগেও পড়েছি যে দুটো ভেরিয়েবলের মধ্যে একটা লিনিয়ার সম্পর্ক বা রিলেশনশিপ আছে। Clear? Anyone have any doubt with respect to English, Bengali and Hindi? Anyone have any doubt with respect to any language problem? ম্যাডাম, ওই আমি অনিতা মুখার্জি বলছিলাম, যে বাংলায় কথা বলছিলাম। তো আমি বলছি একটা প্রবলেম নেই ম্যাডাম। হ্যাঁ, একটু বুঝে নিতে চাইছি। বলছি যে ম্যাডাম, ওই যে দুটো মানে সিমেট্রিক্যাল আর অ্যাসিমেট্রিক্যাল যে ডিস্ট্রিবিউশন, সেটা কি কি ইন্ডিকেট করে? মানে সিমেট্রিক্যাল অ্যাসিমেট্রিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন, এটা একটা ড্রয়িং। তুমি এনপিসি কার্ভ দেখেছো, নরমাল প্রবাবিলিটি কার্ভ দেখেছো? তো তো ইট ইজ লাইক বেল শেপ কার্ভ, বেল শেপ কার্ভ। হ্যাঁ, তো উল্টোনো ঘন্টা, তাই তো? ইফ উই বাইসেক্টেড দ্য কার্ভ ফ্রম দ্য মিডলে যদি আমি ওটাকে ভাগ করি, তো দ্য টু ইকুয়াল হাফস, উই হ্যাভ টু ইকুয়াল হাফস, সো ইট ইজ সিমেট্রিক্যাল। হ্যাঁ, সেটা বুঝতে পেরেছি। আমি বলছি যে এটা কি ইন্ডিকেট করছে, মানে দুটো ভেরিয়েবলের মধ্যে কিরকম সম্পর্ক, কিরকম সম্পর্কটা না, এখানে ইট ইজ অ্যান অ্যাজাম্পশন যে ভেরিয়েবল গুলো একটা ইউনিমডাল অ্যান্ড সিমেট্রিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন ফর্ম করবে, অ্যাজ বিকজ প্রোডাক্ট মোমেন্ট ইজ দ্য প্যারামেট্রিক স্ট্যাটিস্টিক্স। অ্যাজ বিকজ প্রোডাক্ট মোমেন্ট ইজ আ প্যারামেট্রিক, এটা এইরকম একটা ডিস্ট্রিবিউশন হোপফুলি ফর্ম করবে। মানে যদি আমরা আঁকতে চাই এটাকে, হোপফুলি এটাকে যদি আমরা গ্রাফিক্যালি ইফ উই ওয়ান্ট টু এক্সপ্লেন উইথ দ্য হেল্প অফ ড্রয়িং, দেন হোপফুলি এক্স আর ওয়াই এর মধ্যে সম্পর্কটা গ্রাফে আমরা পারবো আঁকতে, একটা সিমেট্রিক্যাল গ্রাফ আঁকতে পারবো। ঠিক আছে? এন্ড এটা আঁকা যায় খুব বেটার হচ্ছে, তোমরা পড়েছো কিনা আই ডোন্ট নো, স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম বলে একটা ডায়াগ্রাম আছে। হ্যাঁ, লিনিয়ার মডেল, স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম, লিনিয়ার মডেল, এটা দিয়ে আঁকা যায়। ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে ম্যাডাম। Then we come to the next rank difference. আচ্ছা, Spearman rank difference correlation. Spearman rank difference correlation
is a non-parametric counterpart of product moment R. Non-parametric counterpart. Quote this word. Non-parametric counterpart of product moment R for simple linear relationship between two variables. Why it is non-parametric counterpart? আচ্ছা আগে এটা বলে নি Spearman rank difference correlation is called the rho rho okay non-parametric counterpart of product moment are কেন বলেছে suppose for example when there are some research we cannot truly predict the value of variable and the relationship cannot describe with the help of the assumption of parameter তো তোমরা প্যারামেট্রিক নন প্যারামেট্রিকের যে ক্যারেক্টারিস্টিক ডিফারেন্স এগুলো যেগুলো আমি লাস্ট এতে বলেছিলাম বুক নাম্বার 1 প্রবাবলি আছে দেখবে there are some assumptions of parametric and non-parametric statistics so whenever you decide to do the statistical analysis of your research variable with parametric statistics and you find it difficult to analyze your score with the parametric one then what can you do তো তখন তুমি কি করবে তুমি কি রিসার্চটাকে এন্ড করে দেবে নো there are some counteractive statistics যেটাকে আমরা we can use as instead of parametric one তার মানে in that case whenever we cannot meet the assumptions of product moment R আমরা যখন product moment R এর assumptions গুলোকে meet করতে পারি না তো তখন আমরা তার counteractive statistics হিসেবে rank difference ইউজ করি we use rank difference as the counteractive statistics of product moment R whenever we cannot meet the assumptions of parameter. It explores the magnitude and the direction of linear relation between the two variables in a sample simple and it is when their values are expressed in rank. So it is called the rank difference correlation. It is called the rank difference correlation. Okay. Is anyone from IGNOU you see the person from anyone from IGNOU? I don't see anyone. Ma'am, some students are waiting. They said that I don't know, but there so I couldn't have. I'm not host. So I just asking about. Did you see anyone from IGNOU side? RC Kolkata IGNOU. The name of the person is RC Kolkata IGNOU. No, Nay, ma'am. na? no, it's not. Okay. No. Because 80 people are 80 people around registered here but there are 62 is in the class so how could it be happen ম্যাম আমার ক্ষেত্রেও সেম হয়েছিল, আমি অনেক লেটে ক্লাসে জয়েন করলাম, কিছুতেই জয়েন করতে পারছে না এখন অনেকে, যার জন্য অনেকে গ্রুপে টেক্সট করছে। সেম প্রবলেমটা মানে এভরিডে হচ্ছে টেক্সট ক্লাস করবে থাকলে। কি করে if they cannot enter how can they text গ্রুপে এন্টার না নো করে ম্যাম, টেক্সট গ্রুপ করা যায় নাকি নো ম্যাম, এন্টার মানে করে আমাদের যে বেরিয়ে গেছে অফিসিয়াল আমাদের না আমাদের যে ও গ্রুপ আচ্ছা আছে আচ্ছা মানে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, সেখানে টেক্সট করছে যে অনেকে জয়েন করতে পারছে না। সেম প্রবলেমটা আমারও হচ্ছে, অনেকে ইভেন আমি কাল অনেক আমি তো কষ্টে জয়েনই জয়েন করতে করেছি পারিনি, কারণ আজকে। আমি 1.5 hour মানে ওয়েট করেছি, আমি জয়েন করতে পারিনি। এভরিডে সেম প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ, তো তা আজকেও উনি হচ্ছিল যদি না তো। if the person is not there you cannot join because I am not the host he is a host ওকে, ওকে ম্যাম, ওকে ম্যাম। actually joining time ও তো বেরিয়ে গেছে না দেখো তোমার 11:30 হয়ে গেছে it's 11:30 the class starts from 10:30 so that is why I think
উনি আর এখন আপাতত এখানে নেই মনে হচ্ছে। উনি আছেন, উনি আসবেন আবার। বাট 80 পিপলের রেজিস্ট্রেশন এখানে হলো, আমি তো সেটাই বুঝতে পারছি না। 63 আর দেয়ার, কেউ কি বেরিয়ে গেছে সেটাই বুঝতে পারছি না। ওকে, প্রথম দিকে 72 ছিল, এখন সেটা আমি তো 63 লাস্ট তে। টাইম দেখলাম 80 পিপলের এখানে রোল এনরোলমেন্ট নাম্বার এসে গেছে। সো দ্যাট ইজ দ্য ইস্যু। আই হ্যাভ টু টক উইথ দ্য স্যার। ঠিক, ওকে, তোমরা পড়ো, তোমাদের কোনো ব্যাপার নয় এটা। uh, Spearman rank difference correlation. So I'm just telling about the it is a non-parametric counteractive statistics, and as same as we just find out the relation between the two variables in terms of direction and magnitude, and the value of rho ranges from -1.00 to +1.00, and just একটাই জিনিস এখানে মাথাতে রাখো, just keep it in your mind that in case of Spearman rank difference correlation, the we explore the magnitude and direction of linear relationship between two variables in a sample when their values are expressed in rank. That is a main issue, when the values are expressed in rank, and that is the difference between rank and rank difference and Pearson product moment correlation. Okay. Assumption. Let's come to the assumption. There is a first assumption, there is a linear relationship between the variable has to be correlated. Second, the magnitude of each variable can be expressed in rank. The magnitude of each variable can be expressed in rank, and it is applicable only in ordinal variable. As because it is expressed in rank, so ordinal variable is also the rank variable. So it is also applicable to ordinal variable. The third one is the paired score. That means the as I give the example previously, x and y, height and weight. The paired score of the two variable is independent of each other. দুটো ভেরিয়েবলের paired score একটা একটার উপরে নির্ভর করে না। So the assumptions of normal distribution and the continuity of the variable is not needed here. The assumptions of the normal distribution and the continuity of the variable is not needed here. The variable may be discontinuous in nature in that particular type of statistics. The variable may be discontinuous in nature in that particular type of statistics. Okay. আচ্ছা, যেটা আমার বলার, that what I want to say you, uh, this two correlation, one is the product moment, another is a rank. You have to do the sums. Okay, you have to calculate, you have to know, or you have to learn the statistics. So what is the way, is there any option of screen sharing here? Is there any option? I don't think so. You know more Yes, ma'am, better there than is me. option for screen sharing. In this Google Meet, or Yes, you can. Screen presenting. You screen have to presenting present. is here. Yes, yes, Okay, itself. Yes, so ma'am. Yes, ma'am. I have to regulate my own, or anyone can regulate it. Any person, if I have That. Screen on the The right, device there you will are be using, option you have present to now. select presenting. no, I am asking about, suppose for example, whenever I see you the sums, how to calculate it. So, can I have to operate myself, or any host can operate it, or any student can operate it? Do you know any idea about it? Please tell one person. Please say, have you any idea about it? I have no idea about it, because Ma'am, I have I to think you learn. have to use your own device, so you have to operate it. I have to operate it. Okay. Yes, ma'am. Because as it is a live class and it is recorded class, and recorded by RC Kolkata. So If they can I want, operate? they have to log in, they have to be present, and then they can access the presentation.
then they can use their device to Where show I have the find where I have find this screen sharing access? uh, Google what Meet. device are you using, ma'am? Phone, I think. Yeah, I use phone. Yes. Okay, so if you have phone, you Yes. have an option your in your screen. There is an Yes. option where your Yes. name is there. You have to click Yes. there Yes. on the name. Beside the Yes. name, there is a tab. When you are seeing Yes. yourself, Present you click screen. on present. Yes. 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 I have. I see it. Present screen. Now, whatever screen is showing in your phone right now will be presented to us. So if you open whatever you want to show in your Okay. phone, it will be visible to us. There are so many options are there. Switch camera, turn on caption, present screen, report a problem, report abuse. Okay, okay. Present screen, I can use present screen. Okay. Right, right, ma'am. Okay, okay. Thank you very much. So, You're welcome. in the last, in your next class, I will just arrange how to calculate how to see or how to present. I just confused. Okay. Just today we will just discuss about thoroughly the concept, and then in the next class we will discuss the statistics that you have to learn in this book 2. Book 2. Okay. Maximum you have to learn book 3 and 4, the statistics. And I think Upali ma'am is there who will learn the other statistics. I think I have to learn only 2 statistics, but how? I'm just a little bit confused. Okay, next we come to the third one. Third one is the point biserial correlation. Point biserial correlation. You have to learn all these types of correlation with their concept and assumption. Uh, with their concept and assumption. You have the 6 marks, maximally 6 marks question, or some sort answers like 3 marks, and if it is combined sums, then 10 marks. Okay. Biserial correlation. Okay. First আমি first ডেতে whenever I discuss the classification of statistics, uh, there are some statistics, they the in correlation, the based on the nature of variable. What type of nature? One is a continuous and another is a discontinuous, right? That I discussed previous class, types of variable. One types of the variable is the continuous measurement variable. Another types of variable is the discontinuous nature of variable. Okay. So in point biserial correlation, we have to find out the relation between one continuous variable and another dichotomous or discontinuous variable. Dichotomous or discontinuous variable. Okay. Dichotomous discontinuous variable is a variable which can be again subdivided into two. Can I give an example? Suppose mm, for example, two or more than two. Suppose sex, Rh factor, Rh positive, Rh negative, pregnant, non-pregnant. Okay, so in point biserial R or point biserial correlation, the main theme is that we have to find out the relation between one continuous measurement variable and other is the genuinely dichotomous variable, the variable which has uh, dichotomized on the basis of the nature created by nature, not by the researcher purposefully. There are some dichotomy. Dichotomy means, do you understand the dichotomy? Dichotomy means when one variable is divided into two. Dichotomy. Okay, and there are some dichotomy which are created by man. Man dichotomy যেগুলোকে বলে, that is a researcher for the purpose of research. আমি একটা ভেরিয়েবলকে অনেকটা ভাগেই ভাগ করতে পারি।
Okay, but there are some dichotomy which is created by the nature, that is they may be the sex, living date, success, failure, right, wrong, HIV positive, HIV negative, pregnant, non-pregnant, RH factor, RH positive, RH negative. So the point biserial relationship দেখছে one variable continuous, another variable is the genuine dichotomous variable. Okay, then assumption. So what are the assumptions we have to meet when we use the point biserial are? One of the variable is a continuous measurement variable and another variable হচ্ছে একটা genuinely dichotomous variable. So that was a true assumptions whenever we want to find out the relation between the genuine dichotomous and genuine dichotomous variable and একটা continuous variable. Second হচ্ছে continuous measurement variable can form a normal or near normal distribution, can form a normal or near normal distribution. As because the distribution is the population is uh, uh, ধরে নিচ্ছি it is a, normal population, but the skewness or asymmetry may occur because you know that sex is not a properly dichotomous variable. There are some third gender. We can divide it the sex into three: male, female, and transgender. So there are some deviations related to the genuinely dichotomous variable. So, the continuous measurement variable or genuinely dichotomous variable can form a normal or near normal. Near normal means skewed. Then third হচ্ছে the continuous variable. Each score of the continuous variable occurs at random. Discontinuous variable গুলো যেগুলো আছে সরি বা dichotomous variable গুলো সেগুলো প্রত্যেকটা continuous variable dichotomous variable randomly occur করছে এবং they independent of they are independent of each other. এরা একে অপরের সাথে মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এরা সমান নয়। ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে এরা আমি আগের গুলোও বলেছিলাম যে একটা ভেরিয়েবল যখন একটা ভেরিয়েবলের ওপর ডিপেন্ড করে না। ওকে, the fourth assumption is there is a linear relationship between the variable. There is a linear relationship between the variable. Variable এর মধ্যে linear relationship আছে। Next, we come to the next statistics, the biserial R. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, Huh. ma'am, one question I had about this is since like right now when you said that it's near normal and normal, that means if when we take into research we should not use the point biserial because it might give a inference which is wrong since No, not it's near. wrong. Not wrong. Actually, researcher is always not been aware about the sampling data. মানে sampling এর সময় they are not always aware. There are some variables which may include in the sample. So you cannot always মানে consciously aware and just sample out your unit. So it is not always plausible. It is not always possible. So in research, if the one variable is continuous and another variable is dichotomy, so you have to use the biserial or point biserial. একটা একটা কন্টিনিউয়াস আর একটা ডাইকোটমাস হলে তোমাকে ইউজ করতেই হবে, তুমি তখন রিসার্চটা ইউজ করতে বাধ্য। বাট সেখানে তো দেয়ার আর সাম এরর, তো এরর আসলে হয়তো কিছুটা দ্য ভ্যালু মে বি ফ্লাকচুয়েটেড, the value of correlation will fluctuated. In that case they are maybe positive or insignificant. আমি যেটা এক্সাম্পল দিলাম একটু আগে কিছুক্ষণ আগে, Yeah. they may be positive but the relationship may be insignificant in nature. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Sorry. আচ্ছা, biserial correlation. Biserial correlation is specialized from the product domain
correlation. It is a simple এটা মানে product comment একটা specialized form. It is a simple linear correlation between a continuous measurement variable and an apparently dichotomous variable. So what is the difference between biserial and point biserial? Biserial এর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম the dichotomy is genuine in nature. Dichotomy is genuine in nature, but in biserial it is apparent in nature. So what type of variable is apparently dichotomous or artificially dichotomous? We use two terms, apparent dichotomous or artificial dichotomous. So artificial dichotomy or apparent dichotomy এখানে বলতে যেটা বোঝাচ্ছে যে the dichotomy means one the two the types of the two variables are positioned in the two end of the linear graph. Okay. Suppose if sex is one variable, male in one end of the line and female is another end of the line. And why it is called artificially? Because অনেক রিসার্চের ক্ষেত্রে there are some intensive exploration করা হয়েছে যে artificially dichotomous variable form by secreting the experimentally obtained data of a continuous variable at a point near the median of the latter. Artificially dichotomy হোক বা genuinely dichotomy হোক, এটা mostly median is a middle position. ঠিক আছে, ওকে এক্সপেরিমেন্টালি অবটেন ডেটার যদি কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবলে এদের পজিশনকে ফেলা হয়, দেন ইট ইজ নিয়ার অ্যাবাউট দ্য মিডিয়ান অফ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন। মিন মিডিয়ান অ্যান্ড মোডের সেন্টারে থাকো তো মিডিয়ান মানে 50%। অ্যাকচুয়ালি 50% এই কারণে বলেছে যে এটাকে যদি তুমি দুটো এন্ডে ভাগ করো, মানে মিডলের মিডিয়ানটাকে রেখে, দেন ওয়ান এন্ডে যদি মেল যায় তো অ্যানাদার এন্ডে ফিমেল যাবে। So bisectrate করছে ভেরিয়েবলটাকে, ঠিক আছে। and why it is called apparent? because there are some variable যেটা হয়তো কখনো কখনো টোটালি ডাইকোটমি হচ্ছে না, এটা ট্রাইকোটমি হতে পারে। হ্যাঁ, ট্রাইকোটমি আমি যেমন এক্সাম্পল দিলাম যে সেক্স ইজ a trichotomous variable. There are some books where the sex can be described as a trichotomous variable because that's transgender are there, the third variable is there. And এখানে apparently dichotomous variable এর examples যেগুলো দিয়েছে সেগুলোর মধ্যে ধরো pass and fail যেমন একটা ভেরিয়েবল দিয়েছে, যেখানে এটা এটা পুরো টোটালি ডিপেন্ড করছে রিসার্চারের ওপর। বিকজ হোয়াই ইট ইজ অ্যাপারেন্ট? বিকজ পাস and fail there are some different criteria of passing and failing in an exam. So it may vary. So it is a discretion of the researcher যে সে কত ক্রাইটেরিয়াটাকে ধরবে পাস, কত ক্রাইটেরিয়াটাকে ধরবে ফেল। There may be neurotic and non-neurotic. It depends on the symptoms, the severity of symptoms. One person can call the neurotic and one person can call the non-neurotic. Trained, untrained. It depends on the skill. Practiced, unpracticed, and athletic, non-athletic. So these are the examples of the apparently dichotomous variable. And apparently dichotomous variable ওই নর্মাল অ্যান্ড নিয়ার নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন ফর্ম করে উইদাউট মাচ স্কিউনেস। there is a low number of skewness is low, but the variable যেটা ডাইকোটমাস করা হচ্ছে, ডাইকোটোমাইজড করা হচ্ছে, সেগুলো কিন্তু অনেক জায়গায় ডিপেন্ড করে যে কিছু কিছু জিনিস যেগুলো বাইসিরিয়াল আর এর ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্লাই করি ফর কোরিলেটিং দ্য টু ভেরিয়েবলস, লাইক কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল যেমন হচ্ছে ডায়াবেটিক অর নন ডায়াবেটিক স্টেট অ্যান্ড সিরাম কোলেস্টেরল ভ্যালুজ, এই দুটোর মধ্যে ডায়াবেটিক অ্যান্ড নন ডায়াবেটিক অ্যান্ড সিরাম কোলেস্টেরল ভ্যালুজ, হাইপার টেনশন অ্যান্ড নন হাইপার টেনশন অ্যান্ড সিরাম কোলেস্টেরল কনসেন্ট্রেশন। তো ডায়াবেটিক অ্যান্ড নন ডায়াবেটিক অ্যান্ড সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার স্কোর বা ট্রেন্ড আনট্রেন্ড স্টেটস অফ দ্য অ্যাথলেটিক দেয়ার ভাইটাল ক্যাপাসিটি অফ দ্য ভ্যালু। সো এইগুলো কিন্তু অনেকটাই, ইটস নট লাইক totally dichotomous. It depends on some other third factor যেটার উপরে ডিপেন্ড করে আছে বলে এটাকে আমরা we called it the apparently dichotomy. Apparently dichotomy. Okay. uh, then assumption.
Sorry. 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 আচ্ছা, এবার next we come to the next part of assumptions of biserial R. One of the variable is continuous and another is a continuous measurement variable score with apparently or artificially dichotomy. So it is the first assumption. Second assumption, it forms the continuous variable forms normal or near normal distribution in a population without much skewness. Third assumption, the continuous metric data, which I just discussed about the norm, near median or far median, can form a unimodal or near normal distribution in a population. Can form the unimodal or near normal distribution in the population. Fourth, the dichotomous variable has been dichotomized at a point not far from the median. ডাইকোটমাস ভেরিয়েবল আমি যেটা জাস্ট ডিসকাস প্রিভিয়াসলি, এটা কিন্তু মিডিয়ানের থেকে খুব বেশি দূরে থাকে না, বিকজ মিডিয়ান ইজ আ সেন্ট্রাল পজিশন ইন আ কন্টিনিউয়াস সিরিজ অফ দ্য ডেটা, যেখানে দ্য প্রপোর্শন অফ দ্য কেসেস ইন ইচ ক্লাস অফ দ্য ডাইকোটমাস ভেরিয়েবল শুড নট বি ফার ফ্রম 0.50, মানে 0.50 খুবই কাছাকাছি থাকে, শুড নট বি ফার ফ্রম 0.50. And fifth হচ্ছে the dichotomous variable, uh, every score of the continuous variable uh, can occur at random and independent of each other, can occur at random and independent of each other. There is a linear relationship between the variables এর মধ্যে linear relationship আছে. Okay. uh, Next, Yale's phi coefficient. Yale's phi coefficient. It is the non-parametric statistics. Normally, আমরা তোমার যে statistics আমরা এতক্ষণ পড়ছিলাম, একমাত্র rank difference ছাড়া, instead of rank difference, all the statistics are parametric one, correlational statistics. But phi coefficient is a non-parametric statistics between two genuinely dichotomous variable. Here both the variables are dichotomous and genuine dichotomy এদের মধ্যে আছে. Here both the variables, previously biserial and point biserial এর ক্ষেত্রে we just see the one variable is continuous and another variable is dichotomy. But in case of phi coefficient and tetrachoric, both the variables are dichotomous in nature with two genuine dichotomous variable having two classes with a genuine intervening gap. Okay, as because it is genuine, so the examples is same as the point biserial: sex, living, dead, success, failure, right and wrong, HIV positive, HIV negative, pregnant, non-pregnant, etc. So it is the phi coefficient. Then the assumptions of phi coefficient is, it is a non-parametric statistics. It is the relation between two genuinely dichotomous variable, and third one is the variable has a bimodal distribution in a population with a genuine gap between its two classes. এটা ডিস্ট্রিবিউশনটা ভেরিয়েবল গুলো বাইমোডাল ডিস্ট্রিবিউশন ফর্ম করবে, বিকজ আমরা এখানে যে দুটো ভেরিয়েবল পাচ্ছি, all those two variables are
ডাইকোটমাস তো ডাইকোটমাস যেহেতু সো অ্যাজ বিকজ ইট ইজ ডাইকোটমাস তো এটা অবভিয়াসলি বাই মডেল ডিস্ট্রিবিউশন ফর্ম করবে বাই মডেল মানে যার দুটো মোড আছে এনপিসি ইজ ইউনিমodal NPC normal probability curve is unimodal but this is bimodal okay uh, acha then and the one thing that I have to say the significance of phi we can compute with the help of the chi-square test. Chi-square is purely a non-parametric statistics, so the significance of the phi coefficient can be computed by using chi-square test. তোমরা কাই স্কোয়ার টেস্ট পড়বে নন প্যারামেট্রিকের যে চ্যাপ্টারটা আছে যে বইটা আছে তার মধ্যে ইউ লার্ন দ্য কাই স্কোয়ার টেস্ট ওকে দেন tetrachoric. Tetrachoric correlation is a measure of correlation between two variables. One that is when they are apparently dichotomous in nature and yield continuous একটা series of the score create করছে with more extensive exploration. Apparently dichotomous variable. Both the two variables are apparently dichotomous variable. The examples is as same as the biserial. The example is as same as a biserial that is diabetic, non-diabetic, normal, hypertensive, neurotic, non-neurotic, homeothermic, polythermic, trained, untrained, athletic, non-athletic, practiced, unpracticed, pass, fail, genetic crossover, non-crossover, etc. So these are the tetrachoric. So maybe the question is like that the difference between the tetrachoric correlation and phi correlation. Uh, Assumptions for tetrachoric correlation. It should be reasonable to assume that the variables have either continuous metric data which is artificially dichotomous and apparently dichotomous, maybe apparently or artificially dichotomous with the score yield for further exploration. Such continuous series of the score, such continuous series of the score of the dichotomized variable form the unimodal and normal distribution in the form population. এটা কিন্তু নন প্যারামেট্রিক নয়. So as because it is non parametric as it is parametric, so we can form the unimodal and normal distribution in the non unimodal and normal distribution in the population. And third one, the point of dichotomy, dichotomized যেটা করা হচ্ছে যে দুটো এন্ডে ভাগ করা হচ্ছে is close to the median, is close but so it is not far from 0.50, it is not far from 0.50. 50 is a middle position in a NPC total যে মানে তোমার অ্যাক্সেসটাকে আমরা যদি x অ্যাক্সেসটাকে 1.00 ধরি তো মিডলে 0.50 and close to the median of each variable so that neither of the proportion of its classes is far from 0.50. Their next fourth হচ্ছে there exists a linear relationship between the continuous code of the variables এর মধ্যে একটা linear relationship আছে. Then another is a contingency correlation. Contingency correlation is a non-parametric correlation coefficient between the two variables. Just এটা একটুখানি ভালো করে বোঝো. Between the two variables, either or both the variables which are divided into more than two classes with intervening gap. So the both variables, I can give you an example. If you want to find out the relation between religion and blood group, race and blood group. So religion can be more than two, race can be more than two,
blood group can be more than 2. So contingency coefficient is purely non-parametric statistics যেটা correlation দেখে between two variables. When both the variables, remember it, code it, when both the variables which are divided into more than two categories. Assumptions. No assumptions is needed for genuineness of discrete and discontinuous nature of the distribution of the variable. Discreteness বা discontinuous নেচারের কোনো assumption এখানে প্রয়োজনীয়তা নেই, as because it is applicable to both the genuine gap between the two classes and those with either may be resolved into the continuous data or further exploration. uh, and normal it is not in the is the assumption of needed for normality or near normality of the distribution, because it is a totally non-parametric statistics. As it is totally non-parametric statistics, so no assumption is needed for normality or non-normality of the distribution. It should, however, reasonable to assume that each variable or the cases occurs in a sample at random and independent of all other variables. So এটা খুব reasonable যে এটা ধরে নেওয়া হয় যে প্রত্যেকটা ভেরিয়েবল, each variable occurs at randomly occur করে এবং independent of all other variable, সব ভেরিয়েবলের থেকে দুটো ভেরিয়েবল বা তিনটে ভেরিয়েবল একে অপরের থেকে আলাদা। The religion of three types may be different from each other. So এটা আমরা ধরে নিচ্ছি, ধরে নিয়ে আমরা রিলেশনশিপটা দেখছি। So it is all about the bivariate correlation. বোঝা গেছে তোমাদের? বোঝা গেছে? আমরা আমরা তাহলে নেক্সট পার্টটাতে যাব। Can everyone understand the ম্যাম, bivariate correlation? হ্যালো ম্যাম, Yes. হ্যাঁ বলছি বলো। সিমেট্রিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, আর আসিমেট্রিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশনের অ্যাসিমেট্রিক্যালটা কার্ভটা নর্মাল নয়। ওটা তুমি কিভাবে কার্ভটা আঁকা হয়? asymmetrical is not normal, symmetrical is normal. হ্যাঁ, সিমেট্রিক্যাল নর্মাল ওটা বেল শেপ কার্ভ, আর তাহলে আসিমেট্রিক্যালটা কিভাবে আঁকা হয়? skewed distribution, যেখানে স্কেট তোমার ডিস্ট্রিবিউশন। সিমেট্রিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশনে ধরো 50-50 থাকে, 50% হ্যাঁ, লেফট হ্যান্ড সাইডে থাকে, রাইট হ্যান্ড সাইডে 50%। তো তুমি যখন অ্যাসিমেট্রিক্যাল স্কিউ ডিস্ট্রিবিউশন রাখবে তখন দেখবে প্রপোর্শনটা হয়তো 30-70 থাকতে পারে, একদিকে 30 একদিকে 70, মিডলটা ভাগ করা হচ্ছে। আচ্ছা, skewed থ্যাংক ইউ। distribution তোমাদের আছে সিলেবাসের মধ্যে, it is in your syllabus. I don't know in which book, but skewed distribution, kurtosis, NPC, all these are, I think it is the in book 4, আমার যতটা মনে পড়ছে, আমার ঠিক মনে পড়ছে না কোন বইতে আছে, এটা আছে এটা। আর একটা ম্যাম কোয়েশ্চেন আছে, বলছি র্যাঙ্ক ডিফারেন্সটা মেইনলি আমরা দেখছি যে অনলি এক্সপ্লোর দ্য ভ্যালুস এক্সপ্রেস ইন র্যাঙ্ক। তো র্যাঙ্ক এক্ষেত্রে আমরা কি আর এর কাছে মিট করতে পারি না বলছি, তো এটা একটু এক্সাম্পল দিয়ে যদি কাইন্ডলি একটুখানি বলে দেন র্যাঙ্ক ডিফারেন্সটা। আর এর কাছে মিট করতে পারছি না মানে বুঝলাম না। মানে র্যাঙ্ক ডিফারেন্সটা আমাদের এটা তো প্রেডিক্ট তুমি দ্য তুমি ভ্যালু অফ দ্য। হ্যালো, হ্যাঁ তুমি বলুন মাইক ম্যাম একটু। মাইক মাইকটা তোমার মুখের কাছ থেকে সরিয়ে কথা বলো, কানে ভীষণ লাগছে, বলো আস্তে আস্তে বলছি বলো। র্যাঙ্ক ডিফারেন্সের এক্সাম্পল দিয়ে যদি একটু কাইন্ডলি বোঝান। র্যাঙ্ক ডিফারেন্সের এক্সাম্পল, র্যাঙ্ক হুম ডিফারেন্স তো কিছুই না। র্যাঙ্ক ডিফারেন্স এরকম তোমাকে প্রোডাক্ট মুভমেন্ট আমি বোঝালাম যে হুম রিলেশন বিটুইন দ্য টু ভেরিয়েবলস, র্যাঙ্কও তাই, বাট র্যাঙ্কের একটাই মানে র্যাঙ্কের অ্যাপ্লিকেশনের একটাই জায়গা যেখানে আমরা প্রোডাক্টের অ্যাজাম্পশন মিট করতে পারছি না, সেখানেই আমরা র্যাঙ্ক ডিফারেন্স ইউজ করি, বিকজ র্যাঙ্ক ডিফারেন্স হচ্ছে একটা নন প্যারামেট্রিক কাউন্টার পার্ট অফ প্রোডাক্ট মুভমেন্ট আর। Whenever the researcher cannot use the parametric statistics or the product moment, instead of applying product moment, he can apply the rank difference whenever he want to find out the relation.
বাট দেখছে যে প্যারামিটারের অ্যাজাম্পশন মিট করতে পারছি না। প্যারামিটারের তো অনেক অ্যাজাম্পশন আছে, প্যারামেট্রিক স্ট্যাটিস্টিক্স এর তো অনেক অ্যাজাম্পশন আছে। তো এই অ্যাজাম্পশনস গুলো যদি সবকটা মিট করতে না পারি, তাহলে একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস ইজ ভেরি মাচ ডিফিকাল্ট টু কন্ডাক্ট। সো দ্যাট ইজ ওয়াই এর কাউন্টার পার্ট হিসাবে কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স সবসময় বর্তমান। তোমরা যে এর পরেও কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স করবে, ঠিক আছে, তোমরা যে অ্যানোভা করবে, অ্যানালিসিস অফ ভেরিয়েন্স করবে, অ্যানালিসিস অফ ভেরিয়েন্স ইজ টোটালি একটা প্যারামেট্রিক স্ট্যাটিস্টিক্স। তো এর নন প্যারামেট্রিক কাউন্টার পার্ট হিসাবে ক্রুস্কল ওয়ালিস অ্যানোভা আছে। তো সব মোটামুটি কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, যেখানে টি এর একটা কাউন্টার অ্যাক্টিভ স্ট্যাটিস্টিক্স আছে। হ্যাঁ, প্রত্যেক কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স এর কাউন্টার অ্যাক্টিভ স্ট্যাটিস্টিক্স আছে। হ্যাঁ, প্রত্যেক স্ট্যাটিস্টিক্স এর কিছু কাউন্টার অ্যাক্টিভ স্ট্যাটিস্টিক্স আছে, যেখানে আমরা প্যারামিটারের অ্যাজাম্পশনস মিট করতে না পারলে নন প্যারামিটারটা অ্যাপ্লাই করি। ঠিক আছে, নন প্যারামিটারটা অ্যাপ্লাই করাটা একটু মানে র্যাঙ্ক বেস স্ট্যাটিস্টিক্স তো এগুলো। তো এগুলো মানে ইটস ভেরি, কি বলবো, অ্যাজাম্পশনস গুলো খুব ক্রুশিয়ালি মিট করতে হয়, আদারওয়াইজ এটা আমরা করতে পারি না। তো নন প্যারামেট্রিক যেহেতু, তাই জন্যই আমরা নন নর্মালিটি অ্যাজিউম করে নিচ্ছি। যেহেতু র্যাঙ্ক ডিফারেন্স, তাহলে ডাইকোটমাস ভেরিয়েবল দুটো যে দেখছি, বোথ দ্য ভেরিয়েবলস আর কন্টিনিউয়াস ইন নেচার, সবই যেটা যেটা তুমি প্রোডাক্ট মোমেন্টের অ্যাজাম্পশন পড়েছো, সব অ্যাজাম্পশনই ইকুয়াল টু র্যাঙ্ক। বাট ওয়ান থিং ইজ, যেটা ডিফারেন্ট, সেটা হচ্ছে এদের স্কোর গুলোকে আমরা র্যাঙ্কে এক্সপ্রেস করি, এদের স্কোর গুলোকে আমরা, নন র্যাঙ্ক ডিফারেন্সের স্কোর গুলোকে আমরা র্যাঙ্কে এক্সপ্রেস করি। সো দ্যাট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন র্যাঙ্ক ডিফারেন্স কোরিলেশন অ্যান্ড product movement correlation. থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। Then we come to the multivariate statistics. First one is a partial correlation and second one is a multiple correlation. Anybody, any question related to bivariate statistics? Concept? No. Very good. Partial correlation is first multivariate correlation by multivariate statistics. Partial correlation is a special form of multivariate or the product domain correlation. যেখানে whenever we want to find out the relation between two variables involving more than two variables in a sample, as because it is multivariate, নামটাই হচ্ছে multivariate. So multivariate means we involve more than two variables in a sample, more than two variables in a sample, but we find out the relation between two, partial out the effect of other variable. এই পার্শিয়াল আউট করাটা কি? হোয়াট ইজ পার্শিয়াল আউট করা? এই পার্শিয়াল আউট করার ব্যাপারটা আমি বোঝাচ্ছি। পার্শিয়াল কোরিলেশন aims at eliminating or partialing out the effect of one variable on both of the other variable in common, so as to get a more precise measure of correlation directly between the given variable. Directly between the given variable. So if there are three variable, I can give you an example. Uh, we want to find out the correlation between, suppose for example, আমি একটা example তোমাদের দিলে বুঝতে পারবে, correlation between anxiety, stress and performance. So these are the three variable. So whenever we find out the relation between anxiety and academic performance, we partial out the effect. Initially we partial out the effect of stress, because in that particular case the stress is not in my concern. My research is concerned, my research area is now concerned about the relation between stress and academic performance or performance. Then in some area, if we want to find out the relation between academic performance and stress, then we partial out the anxiety, because such area is not concerned about anxiety.
And in some cases, we find out the relation between anxiety and stress, partial of the performance. We don't need to find out the effect on performance, we just have find out the relation between anxiety and stress. So we partial out the third variable and find out the relation between first and second. On the contrary, we find out the relation between second and third variable, partial out the effect of first variable. আরেকটা হতে পারে, we want to find out the relation between first and third variable, partial out the effect of second variable. So these all type of partial correlation is called the first order partial R, the first order partial correlation. First order partial correlation. So it is the part of product moment R between two given variables which remains after elimination of the component of their association arising from the effect of the other variable on both of them. এটা প্রোডাক্ট মোমেন্ট আরই দুটো ভেরিয়েবলের মধ্যে, যেখানে আমরা একটা ভেরিয়েবলের এফেক্টকে এলিমিনেট করে বা তার পার্টকে বা কম্পোনেন্টকে এলিমিনেট করে ইমিডিয়েটলি সেই ভেরিয়েবলটার এফেক্ট ওই দুটো ভেরিয়েবলের ওপরে আমরা দেখতে চাইছি না বা বাদ দিতে চাইছি। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট অর্ডার। ফার্স্ট অর্ডারের পর সেকেন্ড অর্ডার পার্শিয়াল কোরিলেশন হয়। সেকেন্ড অর্ডার পার্শিয়াল কোরিলেশনের ক্ষেত্রে we want to find out the relation between first and second, eliminating the effect of third and fourth. So there are total four variable. We just find out the relation between first and second, eliminating the third and fourth. We find out the first and third, eliminating the second and fourth. So whatever may be the purpose of the research, willingness of the researcher, হ্যাঁ এখানে আমরা এলিমিনেশনটা বা পার্শিয়াল আউটটা করি। এবং প্রোডাক্ট মোমেন্ট আর এটা কি, এটাকে আমরা বলি জিরো অর্ডার পার্শিয়াল আর। why it is zero order partial r? because এখানে কিছুই এলিমিনেট করা হয় না, we just want to simply যেটার মধ্যে সম্পর্ক দেখতে চাইছি, if we want to find out the relation between 1 and 2 and there is 1 and 2, there are no other variable যাকে আমি partial out করব। so is it clear to you? Partial R is clear to you? Partial correlation? Partial correlation is clear to you? All of you I'm asking about. Can you explain these three again? First order, Three. second order, and third. What's the difference between these three? Can you explain again? If you have three variable, I'll just give you example. Just performance, stress on academic performance, stress and anxiety. So if your research concern is now to find out the academic stress and anxiety, just partial out the stress. So your product moment R is based on these two. Whenever you cannot want the effect of other, or you want to eliminate or minimize the effect of other. Okay, so that is the first. So okay, ma'am. 1, 2, 3, 4. There may be 4 variable. So you just find out the relation between 2 and partial out the 2. So এটাকে কেন বলা হচ্ছে, why it is called the special form of product moment R? Special form of product moment R because এটা কিন্তু product moment correlationing, but the variables involved not 2, more than 2. So that is why it is called, or it is under the multivariate statistics. It is under the, because product moment is not multivariate statistics, product moment is bivariate statistics. So যেহেতু partial আরে আমরা ভেরিয়েবল গুলো সম্পর্কে we are concerned about the variable, just immediately আমরা partial out করছি, there are some purpose of the research, that is why we partial out it. So that is why এটাকে আমরা multivariate এর মধ্যেই ফেলছি, ঠিক আছে? Assumptions are there. All variables involve the continuous measurement variable. So continuous measurement variable একটা assumption. Second হচ্ছে unimodal and fairly symmetrical distribution. এরা unimodal fairly symmetrical distribution form করবে। Actually product moment এ যা যা assumption পড়েছো সেগুলোই আসছে আবার। Paired score of each variable are occurs at random and independent of each other, and there is a linear association between the variables.
Then we come to the next statistics, that is multiple correlation, that is the last statistics under my discussion. Multivariate statistics. Multivariate statistics comes under the multiple correlation or multivariate multiple correlation. আমি just উল্টো বললাম, multiple correlation comes under the multivariate statistics as it involves more than two variables in a sample. We know all more than two variables হলেই আমরা এটাকে multivariate এর under এ ফেলছি। It is a measure of relation. What is multiple correlation? Just hear it properly. It is a measure of relation between one variable. That variable is called the criterion, and weighted sum of the two or more other variables. Weighted sum of the two or other variables. Weighted sum মানে কি? Weighted sum মানে the summated value of two variable. Weighted means we just add it. হ্যাঁ, of two or more other variable, দুটো হতে পারে, তার থেকে বেশি হতে পারে, called the predictors. So multiple correlation is a relation between criterion and predictors. Criterion কিন্তু একটা হবে, predictors কিন্তু অনেকগুলো হবে। So can we say independent variable is predictors and dependent variable is criterion? In experiment you previous day আমরা যখন আলোচনা করেছিলাম, we just find out in experiment, we just find out the effect of independent variables. Independent variables হতে পারে, variable ও হতে পারে on dependent variable। তো এখানে ক্রাইটেরিয়ান যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমার একটা সিঙ্গেল ভেরিয়েবল, অ্যান্ড আমরা দুটো বা তার থেকে বেশি, টু অর মোর দ্যান টু ভেরিয়েবলস এর ওয়েটেড এফেক্ট দেখছি ক্রাইটেরিয়ানের ওপর। সো ওয়েটেড ভেরিয়েবল যে দুটোর এফেক্ট আমরা উই হ্যাভ টু ফাইন্ড অন ক্রাইটেরিয়ান, ওয়েটেড ভেরিয়েবল গুলোকে আমরা বলছি প্রেডিক্টরস। সো আমরা প্রেডিক্টরস এর এফেক্ট দেখছি ক্রাইটেরিয়ানের ওপরে। So multiple linear correlation coefficient এটাকে বলে, multiple linear correlation coefficient is a special form of product moment R and measure the magnitude of linear relation between a given variable and the weighted sum of the two or more other variables. Is it clear? Is it clear to everyone? Madam, please give an example. ম্যাম এটা আরেকবার বলুন ম্যাম। আচ্ছা, আচ্ছা এই জায়গাটা বুঝতে পেরেছো কি? ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ যে মাল্টিপল কোরিলেশন মানে দেয়ার আর মোর দ্যান টু ভেরিয়েবলস? এটা তো বোঝাই গেছে যে যেখানে দুটোর বেশি ভেরিয়েবলস থাকবে সেখানে আমরা we just use it as multiple. So multiple correlation এর ক্ষেত্রে we measure the relation between one variable. সাপোজ দেয়ার ইজ আ ভেরিয়েবল, আচ্ছা ওয়ান ভেরিয়েবল আমি কি ধরবো, আমি আবার একাডেমিক পারফরমেন্স ধরছি, একাডেমিক পারফরমেন্স একটা ভেরিয়েবল, ওকে, that we named it the criterion, we named it criterion, হ্যাঁ, and weighted sum of the two or more other variables একাডেমিক পারফরমেন্সের উপরে এফেক্ট রাখতে পারে তোমার ইন্টেলিজেন্স লেভেল, your stress, academic stress level, okay, your family socioeconomic condition or your anxiety level. So we just want to find out the combination of these three variables, on academic performance. So combination of these three variables is the predictors, and the academic performance is the criterion. So this is multiple correlation. Clear? It is very simple. Clear? Okay, madam. ঠিক করে বলো। All of you, I'm asking about all of you. Some of the people are there. I don't know they are there or not. আস্তে আস্তে তো number Yes, of ma'am, clear. person is decreasing. 55 এ চলে এসছে। আমি তো বুঝতে পারছি না যে কি ওয়ার্ড দেবো। স্প্রেটা দাও, মাটিতে রেখে দেবে।
Okay. Everybody is there or not? I don't understand. Some of the people are responding and others are not. Is there? I don't know. In করে হয়তো চলে গেছে. Okay, there are some assumptions. All the variables involved, both criterion and predictor, are continuous measurement variable. All the variables সেটা আমরা বলছি এখানে দুটোই হচ্ছে continuous measurement variable. And second assumption is the score have unimodal and fairly symmetrical distribution in a population. Scores গুলো যেগুলো পাচ্ছি multivariate multiple correlation এ all are form unimodal and fairly symmetrical distribution in the population without marked skewness. That means it is a parametric statistics. Multiple correlation is under the parametric statistics. Unimodal distribution form করছে and এদের এরা তোমার symmetrical distribution form করছে fairly symmetrical distribution and continuous measurement variable. So these are the three. There are paired score of each of the variables of an individual, and case occurs in a sample at random and independent of each other's scores. এটা obviously product moment এর মতোই, যেখানে আমার paired score গুলো প্রত্যেকে randomly occur করছে এবং independent of each other. And there is a linear association between the scores. There is a linear association between the scores of the variable. তো দুটো ভেরিয়েবল স্কোরের মধ্যে বা সাম অফ দ্য মোর ভেরিয়েবল স্কোরের মধ্যে একটা লিনিয়ার রিলেশনশিপ আছে. সো দিস ইজ আ মাল্টিপল কোরিলেশন. Then the 5 minutes left. Any question related to your discussion, today's discussion? We finish the correlation and next day we can start the regression. And before starting the regression, we just learn the mainly two types of statistics. That is computation. আমরা শিখবো. One is Spearman product moment R, and another is the product Spearman rank difference, and another is the Pearson's product moment R. Any question? ম্যাম এই বলো. সরি বলো বলো বলো. হ্যাঁ ম্যাম, এই যে কনসেপ্ট গুলো আমরা শিখলাম এইগুলো পরীক্ষায় কি আমাদের কনসেপচুয়াল ওয়েতেই লিখতে হবে? আর এর রিলেটেড যে ম্যাথস গুলো থাকবে, না, এই রিলেটেড ম্যাথস গুলো খুব একটা আসে না. কোয়েশ্চেন পেপার দেখবে, ফলো করো কোয়েশ্চেন পেপার. এগুলো আসে না মানে আমি তো দেখিনি. আমি যেগুলো আসে সেগুলোই শিখিয়ে দেবো. কারণ বুঝতেই পারছো যে একই ভার্চুয়াল ক্লাস স্ট্যাটিস্টিক্স শেখানো গেলে সবগুলোই শেখানো মানে সেই অনুযায়ী সবগুলো শেখালেই বেটার হয়, খুব ভালো হয়. যা যা আমি পড়ালাম আজকে, কিন্তু এখন এমনি ক্লাস হলে মানে ফিজিক্যাল ক্লাস হলে শেখানোটা সোজা হতো, কিন্তু ভার্চুয়াল ক্লাসে আমার মনে হয় যে দুটো আসবে মানে মোস্টলি যেগুলো আসে সে দুটোই শেখা উচিত তোমাদের. তোমরা একটুখানি 5 years এর কোয়েশ্চেন, ইউ জাস্ট ফলো দ্য 5 years ব্যাক কোয়েশ্চেন. 5 years কেন, তোমার যতদিনে তুমি পাবে ততদিন ব্যাক কোয়েশ্চেন ফলো করো. যে স্ট্যাটিস্টিক্স গুলো মোস্টলি আসে, বাট সবসময় তো এইরকম একটা প্রি কনসেপশন নিয়ে পড়া উচিত না. তবে এগুলো আমি দেখেছি থিওরিটিক্যাল কনসেপশনই এগুলোর আসে, তাই জন্য আমি সবকটা তোমাদের থিওরিটিক্যাল কনসেপশন বোঝালাম. আর স্ট্যাটিস্টিক্স যে দুটো লাগবে সে দুটো আমি নেক্সট দিনকে তোমাদের শেখাবো. And regression is there in your syllabus, that is book 2, and I will learn the regression. ম্যাম তার মানে এইগুলো আমরা কনসেপচুয়ালি যেগুলো শিখছি সেইগুলো লিখতে হবে, সেগুলো পড়বে হ্যাঁ, সেগুলো পড়বে এবং সেগুলো যেরকম পড়ালাম আমি, অ্যাসাম্পশন আর কনসেপ্ট আর কোথাও কোথাও হয়তো কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্সও আছে, সেগুলো পড়বে. You can learn from your IGNOU's book also. IGNOU বুকে আছে, বা আমি তো রেফারেন্স বই বলে দিয়েছিলাম, রেফারেন্স বুক গুলো থেকেও পড়তে পারো. ঠিক আছে? ঠিক আছে ম্যাম. আর বলছিলাম ম্যাম, এই যে আমরা বিভিন্ন যে ক্যালকুলেশন গুলো করছি বা কনসেপ্ট গুলো শিখছি, এই পপুলেশন আর স্যাম্পল এই দুটো অনেক সময় গুলিয়ে যায়. তো এইটা পপুলেশন একটা ভাস্ট ইউনিট,
একটা ভাস্ট ইউনিট তো, যেটা থেকে অলওয়েজ রিসার্চটা সবসময় করা সম্ভব হয় না, বিকজ রিসার্চ একটা মানে একটা একটা কনসেন্ট্রেটেড টাইমের মধ্যে তো তোমাকে ইউ হ্যাভ টু ফিনিশ ইউর রিসার্চ। তো পপুলেশনের মধ্যে ভ্যারিড ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর ইউনিট থাকে, তো সেটার জন্যই পপুলেশন থেকে আমরা জাস্ট কিছু মেথডিক্যালি স্যাম্পল আউট করি। যেমন ধরো আমি যদি তোমাকে বলি যে দ্য টিচার অফ দ্য পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার অফ ইন্ডিয়া, so is it possible to you to find out all the stated postgraduate teacher বার করা? So but আমি যদি তোমাকে বলি postgraduate teacher in Calcutta University, so it is very much easy to find out। তোমার এটাই স্যাম্পল আউট, দ্যাটস স্যাম্পলিং আউট করা, আচ্ছা ম্যাম, বুঝেছো? যখন আমরা এই প্রত্যেকটা কোরিলেশন বের করছি ভেরিয়েবলের মধ্যে, তার মানে সবসময় আমরা স্যাম্পলের কথা চিন্তা করে এগুলো করছি। আমরা কাজটাই আমরা সবকিছুই করছি স্যাম্পল আউট করে। তোমরা আগেই আমি সেই জন্য ফার্স্ট ক্লাসেই সব এইগুলো বলেছিলাম, পপুলেশন, স্যাম্পল, টাইপস অফ স্ট্যাটিস্টিক্স, মানে এইগুলো আগে না পড়ে, না জেনে, হ্যাঁ প্যারামেট্রিক, নন প্যারামেট্রিক এগুলো না জেনে তুমি পরের চ্যাপ্টার গুলো আসলে মুশকিল আছে। এনপিসি, নর্মাল প্রবাবিলিটি কার্ভ, স্কিউনেস, কার্টোসিস, এইগুলো যেখানেই থাকুক না কেন, এই কনসেপ্ট গুলো ইউ হ্যাভ টু ক্লিয়ার দিস কনসেপ্ট ফার্স্ট অ্যান্ড দেন কাম টু দ্য স্ট্যাটিস্টিক্স পার্ট। ঠিক আছে, দেন স্ট্যাটিস্টিক্স পার্ট এলে তোমার সোজা হবে এটা। ওকে ম্যাম। এনি কোয়েশ্চেন অন পার্ট অন বিহাফ অফ আদার স্টুডেন্ট? মাল্টিপল কোরিলেশন বোঝানোর সময় আপনি একটা বলছিলেন যে এটাকে আরেকটা নামেও বলা হয়, মাল্টিপল লিনিয়ার কোএফিসিয়েন্ট ছিল হ্যাঁ কি হ্যাঁ ওটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, মাল্টিপল লিনিয়ার কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট। আচ্ছা। মাল্টিপল লিনিয়ার কোরিলেশন বিকজ ইট ইজ আ লিনিয়ার রিলেশনশিপ, প্যারামেট্রিক তো এটা, এক্স আর ওয়াই এর মধ্যে। এক্স ধরো, এক্স ধরো, এক্স আর ওয়াই দুটো ধরো, ওয়াই ওয়াই 1 2 3, ঠিক হ্যাঁ আছে? হ্যাঁ। তো অরিজিনালি তো এক্স এন্ড ওয়াই, ওয়াই 1 2 3 হলো, তো কি আছে সেটা? ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। Excuse me, ma'am. Everybody Excuse clear? me, ma'am. Is it clear to you? হ্যাঁ বলো বলো Hello. বলো। Excuse me, ma'am. Can হ্যাঁ you হ্যাঁ, please টেল tell মি me the টেল মি number? টেল মি। Number. Can you হ্যাঁ please হ্যাঁ, tell me the number? Can you please tell me I number? cannot hear you, I cannot hear you, I cannot Is it hear you. No no clear no, now? it is not audible. No, tell me. Is it audible now? Yes, বলো। I just want to ask number 7 of the bivariate correlation. Number 7. Number 7? Huh. Number 7 means contingency correlation. Yes, ma'am. Contingency correlation, it is the correlation coefficient between the two variables when both the variables can be subdivided into more than two categories. I will give you the examples of religion and blood group. So religion is one of the variable which we can subdivide it into many types. Blood group we can subdivide it into many types. So the relation, whenever we find out the relation between these two types of those types of variable, which can be subdivided into more than two categories, so it is the contingency correlation coefficient, and it is purely non-parametric statistics, and we can interpret these statistics or find out the significance of statistics with the help of the chi-square test. Chi-square is a purely non-parametric statistics. Phi and contingency, phi correlation and contingency correlation is both the correlation where we can find out its significance with the help of the chi-square test, as because it is not a counterpart of this parametric, it is purely non-parametric statistics under the bivariate correlation. Is it clear to you, Yes. Savita? Okay. Thank you. Yeah. Thank you, Yeah. ma'am. It's clear, ma'am. Actually, I am Thank from the you. non-psychological background, so I'm having a little Maximum student are from non-psychological background here. yeah, that we are Maximum trying to student. understand things. Psychological, yes. You have to learn thoroughly a textbook. Have you any textbook? So please No, till collect now I this don't have any textbook. textbook. No, ma'am. So collect the I'm studying textbook, from any online only. textbook.
No, material, study material is very good. IGNOU study material is very good. You learn from here, and as because you are not from the psychology background, so for each paper, collect one book that is very all the papers are common to this book: social psychology, personality, and just statistics. Apart from that, you just buy the statistics books. Apart from that, general psychology, you must have one general psychology textbook, and Can you you tell must me have the one. writer's name, ma'am? Anyone? I just give the name. আমি মনে হয় নাম বলেছিলাম. Many books are there: Morgan and King, Ciccarelli and Myers, B.K. Misra, Baron এর একটা book আছে. There are these are the general psychology book. Many of them are from I know many of them are from non psychology background. That is why Apart from there are some psychology, I will problems. get other topics from this book. Okay, Apart from no. Statistics, you cannot get the concept of statistics this book. You can buy the statistics as sk mangal, dasan das, garrett. There are so many books of statistics. That was previously discussed. Is it your first class? Today is your first No, class. no, You this is have not. you have in No, last class in I my attended. you have I in my attended. class last class. You I was are in there. my last class. You are in I'm my not last sure. class. I'm not sure, ma'am, because initially Okay, I was okay. not able to connect the things properly because the subject was very much new to me. Okay. Because Okay. it is new to you. Yeah. Okay, Okay. Thank you, ma'am. thank you. So, can I leave? Anyone from on side of you? Any question? Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank Thank you. you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.